Okay, so let us start. The topic we'll be discussing today is concentration cell with and without transference. Yesterday we have studied what is concentrated cell, concentration cell, what is electrolyte concentration cell, what is electrode concentration cell, what is junction potential, how junction potential is eliminated. So let us today move one step ahead and derive equation for concentration cell with and without transference. Actually, we'll derive equation today only for without transference. With transference, we'll consider in the next week. Okay. So what is concentration cell with transference? If you remember yesterday's definition, an electrolyte concentration cell with transference can be obtained by joining two half cells, that is two electrolytes without a salt bridge. Without a salt bridge, that means there should be some junction. This will involve liquid junction, and this will involve liquid junction, and at the point where two electrolytes, because there is no salt bridge, by joining two half cell without a salt bridge, this will involve liquid junction. That means two liquids will be side by side present in the cell, and as a result of which the EMF of the cell will be E cell is equal to E cathode minus E anode plus junction potential. This is true for cell with transference. Okay, this we have discussed yesterday. Now, what actually is the difference? See, the title of the slide is differences in construction. How the two cells differs. Now we are considering electrolyte concentration cell. That means the first requirement is you should have either two different electrolytes, or you should have same electrolyte but at two different activities. In both the cell, I have considered the electrolyte as HCl. Both cell contains HCl as electrolyte. Okay. And as HCl is the electrolyte, you can see it here. Here HCl is at A1 activity and HCl is at A2 activity. This is the cell without transference. There is no transference, but you can see this HCl and this HCl are separated by this double vertical line, which indicates that there is a salt bridge. This is the salt bridge. Okay. And as this is the salt bridge, there is no liquid junction. And as there is no liquid junction, see, हा एक सेल झाला हाफ सेल आणि हा दुसरा हाफ सेल झाला आणि या दोघांना कशाने जोडलं सॉल्ट ब्रिजने जोडलं म्हणजे इथे कुठलंही लिक्विड जंक्शन नाही म्हणजे जंक्शन पोटेन्शियल नाही and therefore EMF of this cell is equal to E cell is equal to E cathode minus E anode. Okay, the cell reaction includes only electrode reaction. That means only transfer of electron. Whatever reaction takes place at electrode, there will be no transfer of matter through the salt bridge. Diffusion of ions is minimized with the use of salt bridge. आणि त्याच्यामुळे इथे कुठल्याही प्रकारचं डिफ्युजन होणार नाही. ओके, याला म्हणायचं विदाउट ट्रान्सफरन्स. देर इज नो ट्रान्सफर ऑफ मॅटर, देर इज ओनली इलेक्ट्रोड रिएक्शन. कळलं सगळ्यांना? दिस इज इलेक्ट्रोलाइट कॉन्सन्ट्रेशन सेल विदाउट ट्रान्सफरन्स. आता परत विथ ट्रान्सफरन्स हा सेल आपण बघूया. आता विथ ट्रान्सफरन्स मध्ये काय होतंय बघा, तोच सेल मी आता या पद्धतीने घेतलाय. आता काय झालं, सिल्वर क्लोराइड इलेक्ट्रोड हा लेफ्ट हँड साइडला आला म्हणजे ऑक्सिडेशन इलेक्ट्रोड झाला, इकडे आला तो रिडक्शन इलेक्ट्रोड झाला आणि दोघांचा जो इलेक्ट्रोलाइट HCl आहे तो आता इथे काय केलाय मी एकमेकांच्या कॉन्टॅक्ट मध्ये आलेला आहे. ओके, हा एकमेकांच्या कॉन्टॅक्ट मध्ये आलेला असल्यामुळे काय झालं की देर इज ट्रान्सफर ऑफ मॅटर फ्रॉम वन हाफ सेल इनटू अनदर हाफ सेल. What is transfer of matter? Either H plus and Cl minus ion will try to go from one half cell into another half cell, as a result of which there will be development of junction potential. हे काल आपण शिकलो. आणि म्हणून EMF of the cell will be E cathode minus E anode plus junction potential. This junction potential is because the electrolytes are present side by side here, or there is a separation only between the two electrolytes.
Okay, and for this reason, remember, this cell is called as electrolyte concentration cell with transference. Is that okay? मग आता इथे दुसरी गोष्ट काय होते, in this particular cell reaction, this includes electrode reaction, म्हणजे transfer of electron आहेच, and the reaction due to diffusion of ions across the junction. मग हे जे काय आयन्स जात आहेत त्याच्यामुळे जो काय मॅटरचा एक्सचेंज होतो तो सुद्धा याच्यामध्ये ऍड होतो, आणि हा ऍड झाल्यामुळे याचं जे पोटेन्शियल आहे ते या सेलपेक्षा थोडंसं वेगळं येतं, कारण इथे जंक्शन पोटेन्शियलची ऍडिशन झालेली असते. दिस इज द बेसिक डिफरन्स बिटवीन इलेक्ट्रोलाइट कॉन्सन्ट्रेशन सेल विदाउट ट्रान्सफरन्स अँड विथ ट्रान्सफरन्स. कळलं सगळ्यांना बेसिक डिफरन्स काय आहे तो? येस ऑर नो? जायचं पुढे? येस मॅम. हॅलो, अक्षता बागल, दीपक गोगावले कोण आहे? दीपक गोगावले इज प्रेझेंटिंग. स्क्रीन तुझं हे कर, हाईड कर. तुझा व्हिडिओ पिन करायचा, स्क्रीन नको करू. रिमूव्ह युअर स्क्रीन. हॅलो, दीपक गोगावले. ओके, मग कळलं सगळ्यांना व्हॉट इज इलेक्ट्रोलाइट कॉन्सन्ट्रेशन सेल विथ ट्रान्सफरन्स अँड विदाउट ट्रान्सफरन्स. लेट अस मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट, that is how to derive the equation for this. आज आपण बघणार आहोत फक्त विदाउट ट्रान्सफरन्स. This we were discussing. Let us move to the next slide. So what is electrolyte concentration cell in which junction potential is eliminated? आता आपण काय केलंय, जंक्शन पोटेन्शियल याच्यातनं काढून टाकलेलं आहे, किंवा आपण इथे कुठल्याही प्रकारचं लिक्विड जंक्शन येऊ देणार नाही. ओके, जंक्शन पोटेन्शियल इज एलिमिनेटेड, म्हणून याला काय म्हणतात, विदाउट ट्रान्सफरन्स, WT. WT, दॅट इज विदाउट ट्रान्सफरन्स. आणि इथे अजून एक कॅटेगरी आपण लावणार आहोत, रिव्हर्सिबल टू कॅटायन्स. आता उदाहरणार्थ खाली जो मी सेल लिहिलेला आहे बघा, सेलचं आयडेंटिफिकेशन कळतं सगळ्यांना. दिस इज ऑक्सिडेशन इलेक्ट्रोड and this is reduction electrode. Both are same, silver nitrate electrode, Ag plus electrode. बरोबर आहे. दोघांमध्ये फरक काय? Here silver nitrate has activity A1 and here silver nitrate has activity A2. That means the two electrolytes which are same have different activities, and because these have different activities there will be cell reaction. जर ऍक्टिव्हिटी सारखी असेल तर सेल रिएक्शन होत नाही. इफ देर इज नो सेल रिएक्शन, नो ईएमएफ विल बी जनरेटेड. ओके, आणि म्हणून सगळ्यात पहिल्यांदा काय काय म्हटलं बघा मी, द सेल इज कन्स्ट्रक्टेड बाय कंबाइनिंग टू इलेक्ट्रोड्स विथ डिफरंट कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स. सो आय हॅव टेकन टू सेम इलेक्ट्रोड्स बट their electrolyte concentration is different. In this way this particular cell is constructed. And then there is this double vertical line. What does this double vertical line indicates? It indicates that there is a salt bridge present, and because this is the salt bridge, remember, as this is the salt bridge, remember that there is no liquid junction, and as there is no liquid junction, there will be no diffusion of ions between the इलेक्ट्रोलाइट्स. म्हणजे इकडून इकडे A1 कडून A2 कडे किंवा A2 कडून A1 कडे कुठल्याही पद्धतीचं इलेक्ट्रोलाइटचे ट्रान्सफर होणार नाही किंवा आयन्सचे डिफ्युजन होणार नाही. अँड देअरफॉर द सेल रिएक्शन विल ओनली बी बिकॉज ऑफ ट्रान्सफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ओके, सो व्हॉट हॅपन्स इन द सेल? सेल मध्ये ऍक्च्युअली काय होतं बघा,
What is the reaction at negative electrode? Negative electrode ला नेहमी काय होत असतं? Negative electrode is oxidation electrode. बरोबर आहे? Oxidation electrode ला काय होतं? Silver solid gives electron and it forms Ag plus ions. Okay, these Ag plus ions, म्हणजे हा solid, it goes into solution and gives Ag plus ion. The concentration of these Ag plus ions is A1, which I have written here. दिसतंय सगळ्यांना? So this is A1. So this is oxidation at negative electrode. Obviously, what will happen at positive electrode? Reduction. So in the positive electrode, Ag plus ions from the solution. आता काय होणार? Solution मधले Ag plus ions येणार. बरोबर आहे? म्हणजे याची ऍक्टिव्हिटी सोल्युशन मध्ये काय आहे? तर this is A2. So these A2 ions will come over here. Ag plus ion with activity A2 will come in the reaction, will accept the electron and will form silver solid. Okay. So oxidation takes place at negative electrode, reduction takes place at positive electrode. So there will be electrode reaction only due to transfer of electron. So again remember that, therefore this cell is called as without transference cell. Okay. कळलं का सगळ्यांना? एका इलेक्ट्रोडला ऑक्सिडेशन झालं, एकाला रिडक्शन झालं. Okay. So what is the total cell reaction? It is the sum of these two reactions. Oxidation plus reduction. That is redox reaction. Oxidation plus reduction घेताना काय होणार? इकडचा इलेक्ट्रॉन हा इलेक्ट्रॉन कॅन्सल झाला, हा सिल्वर सॉलिड कॅन्सल झाला, म्हणजे काय उरलं? Ag plus with activity A1 here, that is on product side, and Ag plus with activity A2. This should be A2 and this should be A1 actually. Okay, A2 and A1. Okay, so this is the total or net cell reaction. Product side la A1 येणार and reactant side la A2 येणार. And therefore, from the net cell reaction, what is the next step? We write the reaction quotient. The reaction quotient for the cell reaction is Q is equal to activity of products divided by activity of reactants. So A1 divided by A2. A1 divided by A2, and therefore Q is equal to A1 by A2. That is the reaction quotient. एकदा reaction quotient झाला की आपल्याला दुसरं काय माहिती पाहिजे? How many number of electrons are transferred? बघा, 1 mole सिल्वरचा किती इलेक्ट्रॉन देतोय? Ag forms Ag plus. त्याने किती इलेक्ट्रॉन दिले? 1 electron. 1 इलेक्ट्रॉन दिले. म्हणजे n ची व्हॅल्यू किती झाली? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 1. ओके. मग Q आपल्याला माहितीये, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स माहितीये. मग पुढची स्टेप काय येणार? द नर्स्ट इक्वेशन फॉर सेल पोटेन्शियल. व्हॉट इज नर्स्ट इक्वेशन फॉर सेल पोटेन्शियल? Okay. What is Nernst equation for cell potential? See, the Nernst equation for cell potential is E cell is equal to E0 cell minus RT by NF ln Q. बरोबर आहे? RT by N ची व्हॅल्यू 1 आहे. बरोबर आहे? म्हणजे F आला फक्त, आणि Q ची व्हॅल्यू आहे A1 by A2. Fine. So this is the Nernst equation for that particular cell. E cell is equal to E0 cell minus RT by F ln A1 by A2, where A1 and A2 are the activities of the ions. So in simple words, silver nitrate च्या ज्या activities आपण घेतल्या आहेत A1 आणि A2, त्याच्यावर हा सेलचा EMF आला. अगेन E0 cell is 0. कशामुळे हा 0 असतो? आठवतंय का? मी 2 पिरियड झाले सांगते तुम्हाला. E0 cell is 0. Why? Hello? Why E0 cell is 0? ऋषिकेश कंसे.
कोणाला दिसत नाहीये व्हिडिओ? हॅलो, प्रतीक्षा कदम व्हिडिओ दिसतोय का? हो मॅम दिसतोय. मग कोण कोण मेसेज करतंय व्हिडिओ दिसत नाही? पूजा साबळेला दिसत नव्हता मॅम, पण दिसत असेल आता पिन केल्यावर. झालं का? दिसतोय का? हा, मी काय प्रश्न विचारत होते? What I was asking is why E0 cell is 0? काय कारण E0 cell 0 असायला? What is the reason for E0 cell is equal to 0? बघा, मागच्या स्लाइड मध्ये मी जाते परत. कुठले दोन इलेक्ट्रोड आपण वापरलेत? कॅथोड आणि एनोड. नाही नाही, कॅथोड आणि एनोड बरोबर आहे, पण इकडे कुठला इलेक्ट्रोड आहे? कॅथोडला पण सिल्वर सिल्वर नायट्रेट आहे आणि एनोडला पण सिल्वर सिल्वर नायट्रेट आहे, बरोबर आहे? म्हणजे दोन्ही सारखेच आहेत की नाही? हो. फक्त आपण वेगळं काय घेतलंय? सिल्वर नायट्रेटचे कॉन्सन्ट्रेशन वेगवेगळे आहेत, बरोबर आहे? पण E0 सेल म्हणजे काय असतो? E0 सेलला दोघांची कॉन्सन्ट्रेशन सारखी असतात आणि ते किती असतात? 1 असतात, बरोबर आहे? मग ते जर 1 असतील तर हा जो रेशो आहे हा काय झाला? A1/A2 सारखे असल्यामुळे 1 जाणार होणार. आणि लॉग ऑफ 1 किती असतो? 0 असतो. मग लॉग ऑफ 1 जर 0 आला तर या इक्वेशन मध्ये काय झालं? या इक्वेशन हा फॅक्टर 0 झाला. हा फॅक्टर 0 झाला की E0 सेल काय होणार? 0 होणार. E0 सेल जर 0 झाला तर E सेल बरोबर काय येणार मग? E सेल इज इक्वल टू दिस इज 0, सो मायनस RT बाय F. अरे हे 2F झालं. एक मिनिट, मी करेक्ट करते. So this is हा, मग हा 0 झाला E0 सेल की काय होणार? E सेल इज इक्वल टू दिस मायनस 2.303 RT. मी आता ln काढला, इथे काय घेतला? लॉग A1/A2 आणि n च्या जागी किती व्हॅल्यू टाकली? 1, सो 2.303 RT बाय F लॉग A1/A2. रिमूव्ह दिस निगेटिव्ह साइन, म्हणजे इथे रेशो काय होणार? E सेल इज इक्वल टू 2.303 RT बाय F लॉग A2/A1. निगेटिव्ह साइन काढले की A1/A2 चा काय झाला? A2/A1. And so this is the equation for electrolyte concentration cell. Electrolyte concentration cell without transference reversible to cations. आता इथे इक्वेशन समजलं सगळ्यांना? याला रिव्हर्सिबल टू कॅटायन्स का म्हटलंय सांगता येईल का कोणाला? कॅटायन्स मीन्स विच आयन्स? पॉझिटिव्ह आयन्स, बरोबर आहे? तुमच्या रिएक्शन मध्ये जर तुम्ही बघितलं तर ही जी तुमची फायनल रिएक्शन आली, this final reaction consists of silver ions in equilibrium with silver ions. तिथे कुठलेही दुसरे आयन्स आले नाहीत. सिल्वर आयन्स कुठला चार्ज कॅरी करतात? पॉझिटिव्ह चार्ज कॅरी करतात. म्हणजे काय झालं? तुमच्या रिएक्शन मध्ये पॉझिटिव्ह आयन्स रिव्हर्सिबल येतात एकमेकाला. सो द नेम ऑफ द सेल इज रिव्हर्सिबल टू कॅटायन्स.
इथे जर निगेटिव्ह आयन्स आले असते म्हणजे NO3 मायनस इन इक्विलिब्रियम विथ NO3 मायनस, तर आपण त्याला काय म्हटलं असतं, इलेक्ट्रोलाइट कॉन्सन्ट्रेशन सेल रिव्हर्सिबल टू निगेटिव्ह आयन्स म्हणजेच अनायन्स. कळलं सगळ्यांना? सो दिस इज द डेरिवेशन ऑफ potential for electrolyte concentration cell without transference reversible to cations. Okay, reversible to cations. Is that fine? सगळ्यांजवळ वही पेन आहे का? हॅलो, is everybody ready with pen and pencil and notebook? Yes, miss. Yes, ma'am. येस मॅम. ओके, मग पुढचं करायचं डेरिवेशन आपण आता. बघा, आतापर्यंतच्या स्लाइड मध्ये कोणाला प्रॉब्लेम आहे का काही? हॅलो, समजलं का सगळ्यांना डेरिवेशन कसं करायचं ते? Yes, ma'am. काही प्रॉब्लेम आहे का डेरिवेशनला? मग करूया आपण. पुढची स्लाइड करायची तयार. डेरिवेशन करायचं आपल्याला सायमल्टेनियसली. तुमच्या वहीमध्ये तुम्ही आणि मी इथे बोर्डवर. ओके, सो लेट अस consider the next slide. Now I will be discussing electrolyte concentration cell without transference reversible to anions. Okay, reversible to now anions. दिलं टायटल सगळ्यांनी? ओके, ma'am. कुठला सेल मी घेतलाय बघा आता याला. कन्सिडर द सेल. काय केलं मी आता? कन्सिडर द सेल AgCl Ag. बरोबर आहे? विच इलेक्ट्रोलाइट इज हियर? HCl. Which electrolyte is here? HCl. And again the electrode is same, AgCl Ag. बरोबर आहे? There is a salt bridge. म्हणजे काय झालं? This is cell without transference. आता मला तुम्ही या टप्प्याने त्याच्या रिएक्शन लिहायच्या. हा सेल लिहून घ्या आणि या टप्प्याने रिएक्शन लिहायच्या. कुठल्या? What happens at negative electrode? What happens at positive electrode? What is the total cell reaction? एवढ्या 3 गोष्टी लिहायच्या. करा सुरुवात. या सेल साठी दिसतोय सेल सगळ्यांना? What is the reaction at negative electrode? Derive करा. सिल्वरचं सोपं होतं ऑक्सिडेशन लिहायला. Ag सॉलिड गिव्स Ag प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन. तसं आता इथे काय होणार? ऍट दिस इलेक्ट्रोड ऍट लेफ्ट हँड साइड इलेक्ट्रोड ऑक्सिडेशन होणार. मग ऑक्सिडेशन म्हणजे काय? करू का मी डेरिवेशन? दिसतंय का सगळ्यांना?
What is the reaction at negative electrode? सांगा, कोण सांगतं का? काय होईल इथे? काय झालं पाहिजे? ऑक्सिडेशन झालं पाहिजे. ऑक्सिडेशन मध्ये काय करतो? कुठलाही सबस्टन्स इलेक्ट्रॉन देतो. म्हणजे हा एजी सॉलिड. बघा आता इथे इक्वेशन घेते, इन्सर्ट इक्वेशन, आणि इथे इक्वेशन लिहिते. बघा आता तुम्ही साइड बाय साइड तुम्हाला जमतंय का त्या पद्धतीने लिहित चला. So insert equation, new equation. Script घेतली. AG दिलंय का कोणी इक्वेशन?
अरे लिहिली की नाही कोणी रिएक्शन? Ag plus solid plus हॅलो कागदावर लिहिली का? एकाचा मला मेसेज आलाय एजी प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन, बरोबर आहे. पण तो काय फक्त एजी इलेक्ट्रोड आहे का? नाही, तो कुठला इलेक्ट्रोड आहे? एजीसीएल इलेक्ट्रोड आहे. त्याच्यामुळे असं करून चालणार नाही आपल्याला. मगाशी काय होतं, फक्त सिल्वर इलेक्ट्रोड होता. आता कुठला आहे? सिल्वर सिल्वर क्लोराइड इलेक्ट्रोड आहे. त्याच्यामुळे ही रिएक्शन अशी होत नाही. या रिएक्शन मध्ये काय होतं, सिल्वर सॉलिड गोज इन टू सोल्युशन, एजी प्लस होतो. पण तो एजी प्लस जो आहे तो सिल्वर मधून जात नाही. तो कुठनं जातो तर एजीसीएल मधून जातो. आणि एजीसीएल मधून जाताना तो काय करतो, एजीसीएल गिव्स एजी सॉलिड प्लस सीएल मायनस. ओके. आणि हा जो सीएल मायनस जातो तो सोल्युशन मध्ये इलेक्ट्रॉन देतो. लक्षात. म्हणजे काय तर इथे हा एजी सॉलिड एजीसीएल सॉलिड, माझा लॅपटॉप हँग होतोय त्याच्यामुळे मला ते लिहिता येत नाही. ओके, मी बोटाने लिहिते. फाइन. So this AgCl solid, which is in the electrode, AgCl solid and AgCl solid and AgCl. So at negative electrode, what happens? The silver solid, Ag solid, combines with chlorine ions, that is Cl minus ions, and it forms AgCl solid. AgCl solid and electron. So this Cl minus ion comes from activity A1. And at positive electrode, what happens? The Cl minus ions from solution, that is aqueous solution with activity A2, forms Ag solid and Cl minus aqueous. आणि हा जो Cl मायनस ऍक्वियस तयार होतो हा असतो ऍक्टिव्हिटी A2 ला. त्याच्यामुळे हा A1 आता कुठे जाणार? A1 इज इन इक्विलिब्रियम विथ A2. आणि म्हणून हा रेशो जो फायनल इक्वेशन मध्ये येईल तो बरोबर याच्यापेक्षा उलटा येतो. मगाशी आलो होतं A2 बाय A1, आता काय येतं A1 बाय A2. तर या रिएक्शन तुम्हाला एक्सपेक्टेड आहे लिहिता येणं. ओके. सो रिव्हर्सिबल टू अनायन्स अँड रिव्हर्सिबल टू कॅटायन्स. आपण एकच प्रकारचे सेल बघतोय, हायड्रोजन इलेक्ट्रोड कंटेनिंग सेल्स, सिल्वर सिल्वर नायट्रेट सेल्स और सिल्वर सिल्वर क्लोराइड सेल. हे जे इलेक्ट्रोड आहेत एवढ्या इलेक्ट्रोड वापरून आपल्याला त्याच्या रिएक्शन्स लिहिता आल्या पाहिजेत. ओके. सो लेट अस, मी तुम्हाला शेअर करते परत ते रिएक्शन पूर्ण करून. तुम्ही चेक करा तुमचं जे काय होमवर्क आपण दिलेलं आहे त्याचं. ओके. किती लोकांची तयारी झाली परीक्षेसाठीची? हाऊ मेनी ऑफ यू हॅव प्रिपेअर्ड? हाऊ मेनी ऑफ यू हॅव रिफर्ड टू नोट्स?
हॅलो, बघितले का नोट्स? किती मुलांनी बघितले? किती मुलांनी वाचले? एक्झाम साठी किती मुलांची तयारी झाली? आता मला सगळे दिसत आहे. व्हिडिओ जर ऑन करा. लेट मी चेक ऑल द व्हिडिओज. पूजा साबळेने वाचले. ओके, अजून समजलं का वाचल्यानंतर? काय मुलं बोलत नाहीत अजिबात. व्हॉट इज द प्रॉब्लेम? How many of you have solved the reactions? Yes, कोण दाखवतंय मला? Very good. Pratiksha, show me your notebook. Good. फक्त प्रतीक्षा पवारनी केलंय, बाकीच्यांनी काय केलं? हॅलो, रेणुका यादव, आकाश निकम, दीप्ती, दीप्ती दनवडे, so in electrochemistry such type of cells are continuously studied, their application is studied. If you remember one very important application, that is a very inevitable part of our life, is mobile phone or laptop or iPad, what I should say, uses an electrochemical cell. Tell me the name of cell which is used in such type of applications. कुठला सेल वापरला जातो मोबाईल मध्ये किंवा लॅपटॉप मध्ये किंवा आयपॅड मध्ये? येस, सो दॅट वी कॅन जस्टिफाय द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री. कशासाठी आपण शिकतो आहोत ते आपण सांगू शकू. विच सेल इज यूज? रिव्हर्सिबल सेल. ओके, बट व्हॉट इज द नेम? शुभम, which reversible cell is used? ज्यांना बोलणं शक्य नाही त्यांनी मेसेज करा. आय विल रीड द मेसेज. शुभम निकमने सांगितलं रिव्हर्सिबल सेल. टेल मी द नेम ऑफ विच रिव्हर्सिबल सेल इट इज. द आन्सर इज करेक्ट. इट इज अ रिव्हर्सिबल सेल. लिथियम पॉलिमर, लिथियम आयन. व्हेरी गुड.
Well, Ketan Sutar, what is lithium polymer? That I don't know. Polymer, I don't know. Nickel cadmium. Okay. Daniel cell. Okay. Remember, Daniel cell is not used in battery. Battery means for phone or for watch or for laptop. We use lithium ion battery particularly. Okay. Lead acid storage battery and Daniel cell, all these are part of vehicle mobile batteries. व्हेकल मध्ये वापरल्या जातात, त्याच्यामध्ये साधारणतः लेड ऍसिड स्टोरेज बॅटरी वापरली जाते. हे आपण सगळ्यात पहिल्या लेक्चर मध्ये डिस्कस केलं होतं. ओके. सो डू यू नो 2019 नोबेल प्राइज वॉज अवॉर्डेड फॉर विच डिस्कवरी? Lithium ion battery. Lithium ion battery. Very good. Okay. And nowadays there is advancement in this particular point, battery. कुठली आता नवीन बॅटरी डेव्हलप होते माहितीये तुम्हाला? न्यूक्लिअर डायमंड बॅटरीज. न्यूक्लियर डायमंड बॅटरी. व्हेरी गुड. अजून? सी देर इज अन इश्यू विथ लिथियम. ही जी बॅटरी आपल्याकडे वापरली जाते मोबाईल मध्ये वगैरे, ज्याच्यामध्ये लिथियम वापरला जातो, तर लिथियमचे इश्यूज आता झाले. इश्यूज म्हणजे काय, तर आता ते अवेलेबल नाहीये किंवा कमी प्रमाणात अवेलेबल आहे, आणि म्हणून लिथियमला रिप्लेस करण्यासाठी आता नवीन बॅटरीज डेव्हलप झाल्या ज्याला म्हणतात ग्राफाइट बॅटरीज. ग्राफाइट, आय थिंक यू ऑल नो व्हॉट इज ग्राफाइट. व्हॉट इज इट? Allotropy of carbon. Yes, allotrope of carbon. Very good. So, and it is plenty available, easily available, cheap. So, most of the times this lithium is to be changed with graphite. And many of the companies, जे रिसर्च कंपनीज असतात ते त्याच्यावर काम करतात आणि ते आता ग्राफाइट बॅटरीचे डेव्हलपमेंट करताय. तर रिमेंबर ऑल these batteries. The point is, this is chemistry or this is the application of electrochemistry in day-to-day life. So in this way, what we learn in class has been researched or studied in laboratories, and the product is obtained in factories and is utilized in day-to-day life. Okay, this is how chemistry develops. Fine. So your homework is to derive that equation. Next lecture ला मला इक्वेशन दाखवायचं, नोट्स वाचायचे आणि छानपैकी परीक्षा पुढच्या वीक मध्ये मला वाटतं तुमची एक्झाम होईल. टाइम टेबल तुम्हाला दिलं जाईल. यू सॉल्व द क्वेश्चन पेपर अकॉर्डिंगली. आता मला वाटतं चव्हाण सर लेक्चर घेणार आहेत. फाईन, मी चव्हाण सरांना विचारते. हो, तुम्ही घेणार आहे का? बर, ठीक आहे. माझं संपलंय. मी काय पुढचं डेरिव्हेशन घेत नाही, त्यांना ते करायला दिलं. बघूया आता. हा हा. So, how many of you have participated in the competition? Science story writing, science poster and all. किती मुलांनी भाग घेतला? मी घेतलं मॅम सायन्स पोस्टर. प्रतीक्षा कदमने घेतला सायन्स पोस्टर मध्ये. वॉलपेपर मध्ये घेतला होता, पोस्टर मध्ये घेतला होता. सायन्स स्टोरी मध्ये कोणी घेतलाय? Science story, Shruti Jadhav. Shruti Jadhav, send your science story me on my email. ईमेल माहितीये का माझा? हा,
हा माझ्या ईमेलवर पाठव, म्हणजे मग मी ते चेक करते जरा. आपल्याला अशा स्टोरीज वगैरे बरेच मटेरियल पाहिजे आहे. ओके. So now Chavan sir will join the lecture and I am leaving it. Okay. Try to derive the equation finally. Okay, now we will start the lecture. As the strength of our class is more than 250, almost 290, and the strength of student is very less, as probably from next week we will arrange the lecture division wise, and for this purpose your strength is very necessary to attend all. But I have observed here that the strength is not increased much more. The number is very less today because of Saturday. We remember that as COVID-19 pandemic situation, it is very difficult to remember the days and which lectures are going on. But we remember from next lecture, that is probably on Monday, if possible we will start the division wise separately, because we have to require the data who's are absent, who are present, and that as per the guideline of honorable principal, uh, probably on Monday we'll start division wise, or if it is not, on next day. But for this we require the total strength, and unfortunately I would like to say that the total number is not much more, as students are eager to take the admission to chemistry, but didn't attend. And in that regard, definitely I will check how many students have attended the lecture, and those who are not attend regularly, there is possibility to almost cancel their admission from chemistry. So there is no need to take such kind of students which having a very high number, that is for quantity, but as far as the quality is concerned, then it is very difficult, and that affect the result as well also. And that's why from today onwards, those who are joined to WhatsApp group, that we have observed the number is very large. Then Telegram group is also there, and from all these media, you should uh, join as early as possible. And also I have prepared the Google Classroom, and there also the strength is very less as compared to SY. I think SY having much more number, and they have joined very quickly. But as far as the TY is concerned, just 205 or 10 that students have joined, and that's why I have not sent the material. So probably today evening I will send all material, and in next week, just as what I told to you, to 28, 29, there will be a test on NMR. So at that time, it is very difficult to you also, and that's why honorable principal has told us that just check the presentee, and even though you have a very large number and students are not attend the lecture, and that's why they have told me to take two separate division and start the lectures. So those who are absent, give message from department that from to Monday there is possibility that we have to give the timetable of separate two division. And at that time, if on Monday it is not possible, then Tuesday definitely there will be a separate division. So as far as the NMR is concerned, as we have already started the NMR, and test will be also on the part that we have already learned on last lecture. So from today onwards, that part is not included in your test, but before this, that part is included in your online MCQ test. So as this is the fourth NMR lecture,
First is regarding the basic, and then we have started the NMR. And in that, when we can see the recap of previous lecture that we have observed, in that case, we have seen the precessional motion of nuclei, that is spinning top analogy we have learned by taking the different example like spinning top, gyroscope, as well as the earth gravitational field. So how they can be rotate along with its axis, along with the sun, as well as along with the center of axis. And on that basis we already know that the precessional frequency, it is also called as Larmor frequency, which is the number of revolution per second made by the magnetic vector of the nucleus under the applied external magnetic field. And the resonances occur when the frequency of irradiated light is equal to the frequency, precessional frequency of proton, then and then only the resonances occur. That is nothing but we have already seen that diagram. When the nuclei is rotated along with its axis, and when we can keep in the external magnetic field, it can rotate along with its axis, also along with its precessional motion. And because of that only, when we can supply the radio frequency waves, that is the frequency of irradiated light, then they can absorb that up to the flipping of the spin is takes place. And when it go to the excited state, that is unstable one, that is beta spin, when it come back to the ground state, it emits the same frequency that is absorbed by the nuclei, and that is called resonance. So when the resonances occur, that frequency of irradiated light is equal to the delta E. So delta E is equal to h nu, then and then only we have observed the but we know that we have also discussed about that protons which are isolated, that having the equation mu is equal to gamma h 0.2 pi, but always this is not possible because we have observed the organic compounds containing number of heteroatom. That proton is attached to carbon, proton is attached to oxygen, proton is attached to nitrogen. And because of that only we have modified this equation, that is gamma mu is equal to gamma h0 into bracket 1 minus sigma. Sigma is the shielding parameter that we have already seen, and that parameter when it is increases, h0 is increases, and that we have seen in the last lecture, right? So all this part we have already seen in the last lecture, and along with that we have seen the chemical equivalent and how much amount of the proton can absorb the frequency. On that basis they can use chemically equivalent proton as well as chemically non-equivalent proton. Those protons having the same environment, they can absorb the frequency of same magnetic field and they go to excited state, and that can give the only one signal. While in non-equivalent proton we have already discussed that those proton, they having a different environment, they having a different proton on adjacent carbon, and because of that only they can be irradiated at different frequency and they can give a different signal or peak, that are called as chemically non-equivalent protons. So this part we have already learned, and also we have discussed some examples. Now we'll see in this case some few more examples. Those students who have not attained the lecture regularly, that we have to focus, that how many sets of equivalent protons are presented in the following compounds, that is 1 propanol, CH3, CH2, CHO. So there are total number of protons are 6, and that is CH3, CH2, CHO. So 6 protons are there, and if we see the set of equivalent protons, this methyl group having 1 equivalent, this CH2 having different equivalent, and this CHO having a different equivalent. So they can give a set of different equivalent protons. So there are 3 sets of equivalent protons. Now we can see another example, that is 4-nitrophenol. In 4-nitrophenol, how many protons are there? Total 5. Which are that one? Which are that one? 4 from this aromatic aldehyde and 1 from hydroxyl group. So there are total 5 protons are there, and NO2 group do not have any proton. Now if we see the set of equivalent protons, when we can divide this benzene from this side, these 2 proton having 1 equivalent,
these two proton having another equivalent, and this hydroxyl having one equivalent. So here we can get three set of equivalent protons. And when we can take the last example, that is 4,4 dimethyl pentane 2-one, in that case it is a ketone. And if we see the total number of protons, that is 3 plus 3 plus 3, that is 9, 9 plus 2 11, and 11 plus 3 14. So there are total number of protons are 14. And even though such a large number of protons are there, and we have observed only three signals, that is one for this CS3, this having separate environment, this methylene group protons having different environment, and this methyl group, there are total three methyl groups are there, and they are equivalent. Even though there are 9 protons, all are equivalent. So we can get single proton peak for these 9 protons. And that's why this 9 proton having one signal, this methylene proton having one signal, and this methyl proton having one signal. So we can get total how many sets of equivalent protons? We can get the 3 sets of equivalent proton. Now, before we can see further part, now we will move towards the instrumentation. The instrumentation part consists of the 5 different parts. One is magnet, then this is sample holder, radio frequency generator, recorder. So if you observe sample organic compound that is dissolved in the CDCl3 or DMSO-D6 solvent, so that can be dissolve the organic compound, and we have to place in the radio frequency field. So this radio frequency that is in magnetic field, we have to keep this one. Okay, so here when we radio frequency generator, here they can irradiate the sample in a short pulse radio causes a resonance. So in a very narrow tube, we have to keep this sample in a suitable solvent like CDCl3 and DMSO-D6. And when we can keep in magnetic field, radio frequency generated the radio frequency waves, and that can be absorbed and go to the resonance. Here, from lower energy state to the higher energy state, the resonance is occur, and that can causes the signal. And here, this spectrum is recorded on the basis of this. So here, this is the radio frequency input. This is sample tube which having a sample with CDCl3 DMSO solvent. And here these are the powerful magnets are there, radio frequency receiver, the signal that undergo resonance. These are the coil, and then it recorded on computer. So here, when we can see the schematic diagram, this is the schematic diagram. Actually, question is asked, you have to draw this diagram. This is magnet pole. This is the sample tube, spinning is takes place. These are the magnet pole, radio frequency transmitter, radio frequency receiver. So first you can transmit the radio frequency, and when it undergo resonance, and when come to the ground state, it emits that radio frequency, and that is received by this radio frequency receiver, and they can be transferred to the console or corresponding control of, as well as recorder, and that is recorded in computer. So if you see, this is the actually NMR which is observed in NMR lab. This having different pole. This is the
console. Actually the sample tube is poured from this, and this is the sample tube. Actually a very small narrow tube is there. We have to fill the sample 1 milligram and dissolve in CDCl3 or DMSO, and we have to keep this port here, so that go to the downward up to center of this magnet. This is the magnet, and here we can observe this is the surrounding magnets are there, and whatever the signal we have obtained that are observed in the console. This is the console. Actually all technical part is carried out over here, and then this is received to the NMR spectrum in the computer. So if you observe, a magnet is nothing but it is a strong magnetic field that is surrounded, which having a size of 15" in diameter. And here the sample and sample holder, it is almost 1 milligram to 5 milligram sample is sufficient. It is dissolved in CDCl3 DMSO solvent, and the sample holder having a size of 5 millimeter in diameter and 15 to 20 centimeter in length. Then radio frequency oscillator, it is installed perpendicular to the magnetic field, and that transmitted radio waves which having a frequency 60, 100, 200, 300, 500, 800 megahertz, and the instrument is depend upon the how they can be how much frequency is used. And nowadays as we have observed in the Georgia University, the NMR is of 300 megahertz. Then a radio frequency detector, which is perpendicular to the both magnetic as well as the oscillator coil, that can turn the frequency to the transmitter. And when precision frequency is matched with the radio frequency, the resonances occur, and that go to the excited state. And when it come to the ground state, it emits the radio frequency, and that is absorbed by the amplifier and go to the recorder. So the recorder gives the spectrum which plot the strength of resonance signal on y-axis and magnetic field on x-axis. So x versus y, when we can plot the graph, actually when we can take the ECG, the same kind of graph is plotted on the graph paper on in the computer, and we can observe this. So the strength of resonance signal is directly proportional to the resonance nuclei that which is for particular magnetic field. Here nowadays a Fourier transfer spectrometer is used, which is recorded the spectrum within a 2 second. In previous case there is a continuous wave method was used, and that required much more time. But nowadays a Fourier transfer technique is used, and that's why it is gives the spectrum within a 2 second. So just we have to fill the sample in a sample tube, dissolve in a solvent like CDCl3 DMSO D6, and keep in that port. And once we can give the command on from the computer, it go to the middle of the magnetic instrument. So if you observe, so here just I will repeat this part again. In this case, when we can keep over here, it go to the middle of this magnetic superconducting magnets are there, and it is covered by the two kind of gases are there, helium and liquid nitrogen. Helium gas keep the temperature almost below the 0 degree, and its boiling point is also very less. And to maintain this helium gas in that position, we have to surrounded by these two ports are there through which we can fill the liquid nitrogen twice a week, so to maintain the helium level as it is. Otherwise even though all this system is kept in the AC, we require 24/7/365. Almost we required AC to maintain the temperature below room temperature. Almost 15 to 16 degrees temperature is required in this case to maintain the helium in that gaseous state. Otherwise it go to the excited state and that go evaporate. So to avoid that one, we have to surrounded. Actually that figure I didn't taken here, I think
probably on next lecture in the recap I will see that one. That diagram is also there, how this inner wheel is look like. The sample tube is surrounded by the helium. Helium gas is surrounded by the liquid nitrogen, and that's why they can keep the temperature as it is. When we can take the section, vertical section of this diagram, then we can observe that one. But unfortunately, as this is a lecture of Visesar, I have prepared very short time to prepare this PPT. So that diagram I didn't take down, but definitely on next lecture, regular lecture, that on Tuesday, we will definitely see that diagram in recap. So that is very important part. So once we have to maintain that temperature, then and then only the sample is we have to insert in the middle of this superconducting magnet, and within a 2 second he can absorb. So there is a surrounding of this magnetic pole is there, and it is surrounded by the radio frequency transmitter, and that undergo rotating. The spinning of the sample tube is takes place over here. So at the middle, when it is reached, it undergo rotation, and this is hold on this sample tube is there is holder, so it can be keep over here, and this is rotated continuously, and that absorb the frequency of radio frequency waves, and that go to the excited state. And again, when it comes back to the ground state, it emits the radio frequency, and that is go to the receiver. So radio frequency receiver that can collect the signal, and they can transfer to the control console recorder. So this is console recorder is there. It is again maintain the temperature. Different kind of fans are included over here, and the signals are obtained. Even though pressure is also there, so they can be maintained, hold the things in this case. And after this, they can be transfer the signal to the computer, and where on computer we have observed the spectrum like ECG, what we have observed in a hospital. Like that, here we can obtain the NMR spectrum. So for particular absorption of radio frequency waves and go to the excited, each environment of the proton get separate signal. So on that basis, we can obtain a number of signal which are present in a different environment of the organic compound. Now, if you observe different features of H1 NMR, we can observe the number of signals, that is chemical equivalence. Here we can get information about the electronic environment. So why NMR spectrum is very important? Because it can give the number of signals that having a unique electronic environment. Then it can give the integration, that is area of signal. So the how many protons are present in that particular peak, that can be observed. Then chemical shift, that is the position of signal on x-axis with respect to the relative frequency of absorption, that is the chemical shift. This is the chemical shift values are there. So this is the increasing chemical shift with increasing frequency, and this is the intensity. So here the position of signal on x-axis with respect to the frequency that are plotted or that are observed over here. The splitting pattern that can give the information about the number of neighboring nuclei. And on the basis of this TMS, that is tetramethylsilane, this is the reference standard sample is there. Always it gives a 0 frequency. So that is considered as a 0. And then from that up to the half of this scale, it is represented in terms of delta scale or ppm scale. The half of the scale, that is, suppose we can say that it is a 10 to 12, then up to the 5, whatever the signal we can observe from this direction or towards 0 are a field, and below that fifth to the downfield up to the 10 or 12, it indicate it is a downfield or it is directed to the arrow containing lower field. So here when we can plot this graph, we can get such kind of signals are there with respect to the particular proton. So if you observe, this is a alkane which having tertiary butyl signal is there, so that can having a singlet with 3 equivalent of proton. So it is a structure of ether, that is methyl tertiary butyl ether. So this ether OCS3 group having 3 proton of one environment, so we can get singlet. And these 9 protons having one environment, so we can get singlet. There is no splitting pattern is there because of different environment. Okay,
So this is the actually spectrum look like in the NMR. So why NMR is important? Because it can give the signal of protons which are present, how many signals are protons are present, that gives on intensity or integration, that is the area of the signal. Then chemical shift value, that delta value, that is 1, or we can say that 3.2 that indicate the position of the protons. And this splitting pattern that can gives the how many number of protons are there. So if you observe, there is singlet or a single line is there, that indicate there is no any kind of splitting is there, and that splitting indicate the neighboring proton. So there is no neighboring proton is there on the adjacent carbon. Okay, that indicate. Now in this case, when different nuclei absorb electromagnetic radiation at different wavelength, energy required to bring about the resonance. So nuclei at a given type will resonate different energies which depend upon the environment, that is chemical as well as environment, electronic environment of that sample. So here the position as well as the pattern. Position is nothing but chemical shift, and pattern is nothing but the whether there is any kind of multiplicity splitting pattern is there of NMR that can be used. So the important information about the chemical environment that can gives the signal, and that signal is proportional to the number of giving right to the nuclei. So here, if you observe chloroform, we have taken the example because the sample is dissolved in CdCl3, and if you observe this chloroform, which is observed only one proton, and that having 7.28 delta. So this is downfield, low magnetic energy and less shielded, that is deshielded is there. And here, if you observe about TMS, it is highly of field, high magnetic and more shielded. So 0 is for tetramethylsilane. This is electropositive. We know that silicon is a electropositive as compared to the carbon, and we can observe this signal at 0 for reference standard. And that's why tetramethylsilane, it is a reference standard which having a value 0. For H1 NMR, this is the chemical shift in the delta ppm. Now, so when we can see the shielding and deshielding, why we can get a different signal. So when molecule is placed in a magnetic field, its electrons are caused its own magnetic field. So in this case, because of its own magnetic field, they can create a secondary magnetic field. We can call it as induced magnetic field. So in the last lecture, we have seen the equation why induced magnetic field is created, because when it rotate along with its axis, it is rotated with its surrounding of carbon, nitrogen and oxygen. When it is electronegative, it pulls electron towards itself, and because of that only it can create a secondary magnetic field. So the rotation of electron about the proton itself generate a field which such kind of proton which oppose or reinforce the applied magnetic field. So generally when the protons are more shielded, that is nothing but such kind of electrons can generate a magnetic field which oppose the applied magnetic field, and such kind of protons are shielded, and that's why when such kind of protons are attached to more electropositive atom, they are shielded and they require more applied magnetic field to undergo resonance, and that's why it is called as shielded proton, or they are observed towards a field proton. So the rotation of electron about the nearby nuclei that can generate field, it may be opposed or it may be in the direction of applied magnetic field. And when such kind of induced field, it reinforce is nothing but they can along the direction of applied magnetic field, and that's why such kind of proton feels higher field strength, or it required very less external magnetic field to undergo resonance, because that protons are not shielded, they are deshielded. Means when they are attached, any proton when it is attached to electronegative atom which pulls electron towards itself, so the electron density is not surrounded that proton,
It is not surrounded the proton, but it is moved towards the electronegative atom. And that's why this proton is not shielded, it is de-shielded. So it is observed at downfield because it required less energy, and it is easily undergo resonance. So the shielding effect is nothing but that shielding shifts the absorption of field, while de-shielding shifts the absorption downfield to get the effective field. And such field in the position of NMR that can give the signal of that proton, it is called it as chemical shift. So whatever the signals they are obtained with respect to the shielding and de-shielding, we have obtained the spectrum, or we can obtain the signal, and that position of the signal in NMR spectrum is called as chemical shift. So for measuring the chemical shift, the signal for tetramethylsilane is kept as a reference because silicon is electropositive, and due to the low electronegativity of silicon with respect to the proton, they are electrons on the proton remain on the hydrogen, not towards the silicon. And that's why in that case they can be shielded to the greater extent, because in the silicon, that is tetramethylsilane, we will see detail on TMS, because short note is always asked on that part. In detail we will see later on, but at this position in the shielding and de-shielding, we just observed the meaning of shielding and de-shielding. Okay, shielding and de-shielding मध्ये काय होत आहे हे लक्षात आलंय का? Now, as hydrogen nuclei is surrounded by the electronic charge which shield the nuclei so they can further undergo downfield. So here when such kind of nuclei from influence, that is applied field, to overcome the shielding effect. So if we see in this case, the proton, when it is surrounded by electronegative atom, then and then only the electrons can go away from the proton, and that get de-shielded. And here, if this hydrogen nuclei, it is not surrounded by the electronegative atom, then the electron density around the proton is shielded. So it required more external magnetic field to undergo resonance. So greater the electron density around the proton, greater is the induced secondary magnetic field, and which oppose the applied magnetic field H0, and greater external field is required to undergo resonance. So the extent of such kind of shielding is represented by the symbol, that is sigma. We have already seen that equation on last lecture. So the presence of electronegative atom or group can causes the reduction of the electron density, and that can give the de-shielding, and that shows the signal towards downfield. So if the local diamagnetic current will were responsible, then value of proton absorption is takes place to the more electronegative and atom of that particular electronegativity of that particular atom, and that go to the downfield. And when we can see the shielding and de-shielding, that depend upon the two important effect, that is parameter, that are nothing but diamagnetic and paramagnetic effect of the neighboring atom. So in the diamagnetic and paramagnetic effect, when we can see that depend upon the environment of the proton of surrounding or nearby carbon atom. So here we say that if local diamagnetic current will responsible, then and then only the resonance is occur, and that depend upon the electronegativity of the attached atom or group to the proton. So if it is less electronegative, then it is shielded, and if it is more electronegative, then the proton is less shielded, and less energy is required, that is external magnetic field, to undergo resonance. So that is the basic thing if you observe over here. Suppose we can take electronegative group are de-shielded, and to move NMR signal from neighboring
we have observed downfield. Suppose we can take example like oxygen and nitrogen. We know that they are electronegative than corresponding proton, and because of its more electronegativity, the protons, the electron of that proton is move towards oxygen and nitrogen, and that's why the proton electron density around the proton is de-shielded. And again, that depend upon the concentration, solvent, as well as the temperature. Suppose we can take the other example like alkene, aromatic compounds, carbonyl, and the proton, when they are attached to such kind of groups, that is aromatic compound, carbonyl compound, then we have observed that protons are de-shielded. And we know that when they are de-shielded, they are moved towards the downfield. Similarly, when we can see the hydroxyl group is attached, amine is attached, then chemical shift is again based on the concentration. Higher the concentration of compounds containing such kind of functional groups, greater is the hydrogen bonding, and that is more is the de-shielding further. And that causes the resonance at a lower field. We remember lower field and downfield, they are towards same, while upfield and corresponding higher shielding effect that are towards lower value, that is from 0 to 5, and from 5 to 10 they are lower field or downfield, and they having corresponding de-shielding. So these two terms be remember. So in extreme cases, suppose we can take carboxylic acid. आपल्याला माहिती की ऑर्गॅनिक कंपाउंड मध्ये बरेचसे कार्बोझोलिक ऍसिड्स आहेत. सो कार्बोझोलिक ऍसिड कंटेनिंग प्रोटॉन, दिस इज मोस्ट de-shielded प्रोटॉन. कारण त्या सीओएच ग्रुप मध्ये काय काय आहे, एक कार्बोनिल आहे आणि एक ऑक्सिजन आहे, आणि त्या ऑक्सिजनला अटॅच हायड्रोजन आहे, आणि त्यामुळे तो हायड्रोजन जो आहे त्याची इलेक्ट्रॉन डेन्सिटी ही सगळ्यात जास्त त्या ऑक्सिजन आणि कार्बोनिल ग्रुप कडे ओढली जाते. आणि त्यामुळे काय होतं की त्या प्रोटॉन वरती जी इलेक्ट्रॉन डेन्सिटी आहे ती खूप कमी राहते, म्हणजे तो प्रोटॉन शिल्ड होत नाही, तर काय होतो, डी शिल्ड होतो. आणि आपण मगाशी सांगितले की जर तसा डी शिल्ड प्रोटॉन अप्लाइड मॅग्नेटिक फील्ड मध्ये असेल तर तो काय होतो, त्या ठिकाणी कमी एनर्जी घेतो इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक रेडिएशन. आणि कमी इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक रेडिएशन असेल तर आपल्याला माहिती आहे की इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक रेडिएशन जर कमी असेल तर तेवढीच कमी त्याला काय लागणार आहे, रेडिओ फ्रिक्वेन्सी. आणि रेडिओ फ्रिक्वेन्सी कमी लागली की त्या ठिकाणी रेझोनन्स इफेक्ट जो आहे तो त्या ठिकाणी आपल्याला मिळणार आहे. आणि ह्या वेगवेगळ्या फंक्शनल ग्रुपमुळे शिल्डिंग आणि डिशिल्डिंग मध्ये आपल्याला वेगवेगळ्या सिग्नल ह्या ठिकाणी मिळतात. आपण मग अशी बेसिक इक्वेशन पाहिले, म्यू इज इक्वल टू गॅमा 0.2 पाय, where resonance frequency is simply the function of applied magnetic field and gyromagnetic field. So all the protons of molecule should have a resonance at one place, so NMR of no value. But because of the different environment, we have obtained different NMR signal. Otherwise, we get only one signal. But this is not happen in the organic compound because environment is totally different. Suppose here we can observe this is proton and this is their environment, and that can create a electromagnetic radiation, that is electromagnetic movement, that is a secondary magnetic field they can be created, and which oppose the applied magnetic field direction. So this is the direction of applied magnetic field, and this is the direction of the induced magnetic field, that is secondary magnetic field. आता हे सेकंडरी मॅग्नेटिक फील्डचं डायरेक्शन आहे आणि हे अप्लाइड मॅग्नेटिक फील्डचं डायरेक्शन आहे. त्यामुळं जेव्हा सेकंडरी मॅग्नेटिक फील्ड ही अपोजिट डायरेक्शनला असते तेव्हा एक्सटर्नल मॅग्नेटिक फील्ड काय लागणार आहे, जास्त लागणार आहे. कशासाठी, हा इफेक्ट नलिफाय करायला आणि रेझोनन्स क्रिएट करण्याकरता. आणि मग अशा जास्त लागणाऱ्या मॅग्नेटिक फील्डचे सिग्नल किंवा प्रोटॉन कुठे मिळतात, अप फील्डला मिळतात, झिरोच्या बाजूला मिळतात. आणि समजा हा इंड्यूस्ड मॅग्नेटिक फील्ड आहे, हा जर आतल्या बाजूनी असेल म्हणजे ह्या डायरेक्शननी असेल, ज्याला आपण काय म्हणतो रिइन्फोर्स, ज्याला आपण काय म्हणतो पॅरलल म्हणतो, कशाच्या, एक्सटर्नल मॅग्नेटिक फील्डच्या. आणि त्या एक्सटर्नल मॅग्नेटिक फील्डच्या पॅरलल असल्यामुळे काय होणार आहे, एक्सटर्नल मॅग्नेटिक फील्ड हे आपल्याला काय लागेल, कमी लागेल, कारण त्याचं डायरेक्शन आणि सेकंडरी मॅग्नेटिक फील्डचं किंवा इंड्यूस्ड मॅग्नेटिक मुवमेंटचं डायरेक्शन काय एकच आहे. आणि त्यामुळं कमी एनर्जी लागेल
रेझोनन्स क्रिएट व्हायला. येतंय लक्षात? So the resonance frequency is to be small extent that depend upon the electronic environment of the particular compound. So making NMR, which is very useful to determine the structure. As we know that for isolated proton, we have observed mu is equal to gamma h0 upon 2 pi, where h0 is the strength of applied magnetic field of the nucleus, and h0 is the h11 minus sigma. So this is the actual field of applied magnetic field, and this is the shielding constant or shielding parameter. So more the electron density, more is the shielding, and more is shielding means it is upfield. Less is the electron density, more is the deshielding, and it is downfield. So this is the actually chemical shift value. Chemical shift म्हणजे काय की तो प्रोटॉन त्याच्या सराउंडिंगला असलेल्या एन्व्हायरमेंट मुळे एक पर्टिक्युलर मॅग्नेटिक फील्ड ऍब्सॉर्ब करतो. जेव्हा आपण एक्स्ट्रा मॅग्नेटिक फील्ड मध्ये ठेवू तेव्हा रेडिओ फ्रिक्वेन्सीज ही ऍब्सॉर्ब करून एक्सायटेड स्टेटला जातो. एक्सायटेड स्टेटला गेल्यानंतर आपल्याला माहिती एक्सायटेड स्टेट इज अ अनस्टेबल वन. इट इमिट्स दॅट रेडिओ फ्रिक्वेन्सी अँड कम टू द ग्राउंड स्टेट. आणि ते जे काही इमिट केलेली फ्रिक्वेन्सी आहे ती फ्रिक्वेन्सी रेडिओ ऑसिलेटर जे ट्रान्समीटर आणि रिसिव्हर दाखवलेला आहे आपण त्या रिसिव्हर काय करतो तो सिग्नल कॅप्चर करतो आणि ती कॅप्चर केलेली फ्रिक्वेन्सी हा पुढे ऍम्प्लिफायरला देतो, डिटेक्टरकडे देतो आणि मग ते कॉम्प्युटरवर आपल्याला त्याचा स्पेक्ट्रम मिळतो. म्हणजे एन्व्हायरमेंट मुळे आपल्याला प्रत्येक ठिकाणी वेगवेगळे सिग्नल मिळतात. नाही तर काय झालं असतं, all protons in a molecule shows only one place, there is no any signal is obtained, but this is not true. कारण प्रत्येक प्रोटॉनला त्याच्या शेजारच्या कार्बनचं एन्व्हायरमेंट काय वेगळं आहे, हा त्याचा स्वतःचा मॅग्नेटिक फील्ड आहे आणि शेजारच्या ऍटम मुळे जो काही इलेक्ट्रिक मुवमेंट मॅग्नेटिक मुवमेंट क्रिएट होतो त्यामुळे इंड्युस्ड मॅग्नेटिक फील्ड किंवा ज्याला आपण सेकंडरी मॅग्नेटिक फील्ड म्हणतो हे त्या ठिकाणी तयार होतं. आणि सेकंडरी मॅग्नेटिक फील्ड तयार झालं हे जर अप्लाइड मॅग्नेटिक फील्ड च्या डायरेक्शनने असेल तर कमी लागेल आणि अप्लाइड मॅग्नेटिक फील्डच्या अपोजिट डायरेक्शनने असेल तर काय होईल, जास्त लागेल. आणि जर आपल्याला अप्लाइड मॅग्नेटिक फील्ड आणि इंड्युस्ड मॅग्नेटिक फील्ड हे जर अपोजिट डायरेक्शनला असतील तर काय होईल, ह्या अप्लाइड मॅग्नेटिक फील्डला जास्त मॅग्नेटिक फील्ड द्यावी लागेल की ह्याचा इफेक्ट कमी करायला, नलिफाय करायला आणि रेझोनन्स करण्याकरता. बरोबर आहे. म्हणजे तुम्ही जर सायकल चालवत असाल आणि तुम्हाला जर चढाणी सायकल चालवायची असेल तर तुम्हाला काय करावं लागेल, काय करावं लागेल सांगा. जास्त पॅन्डल मारायला लागतील, जास्त एनर्जी द्यावी लागेल का तुम्ही स्मूथली जाणार आहात, बोला. हा, हे कशामुळं, कारण समोरचा रस्ता हा चढाच्या बाजूने आहे, तो अपोज करतोय तुम्हाला आणि मग तुम्हाला काय करायचंय ते ओव्हरकम करायचा आहे तो इफेक्ट आणि त्यामुळे तुम्हाला जास्त एनर्जी द्यावी लागते. बरोबर आहे. तसंच एनएमआर मध्ये सुद्धा जर हायड्रोजनला इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह ऍटम अटॅच असेल आणि जर त्या हायड्रोजनला इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह ऍटम अटॅच नसेल म्हणजे सिंपल अलिफॅटिक कार्बन असतील तर काय होणार आहे, त्यांचा इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटी इफेक्ट जास्त नाहीये. म्हणजे ते काय प्रोटॉनचं जे काही इलेक्ट्रॉन डेन्सिटी आहे ती त्या प्रोटॉनच्या भोवती काय झालीये, शिल्ड झालीये. काय झालीये, शिल्ड झाली, म्हणजे त्याला कव्हर केलंय. जर त्याला कव्हर जास्त केलं असेल तर एक्सटर्नल मॅग्नेटिक फील्ड काय लागेल, जास्त लागेल. बरोबर आहे. आणि जर तोच प्रोटॉन ऑक्सिजनच्या जवळ असेल, नायट्रोजनच्या जवळ असेल किंवा त्या ठिकाणी डबल बॉन्डच्या जवळ असेल, ट्रिपल बॉन्डच्या जवळ असेल तर काय होणार आहे, इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटी ही त्या फंक्शनल ग्रुपची जास्त असल्यामुळे प्रोटॉनचे इलेक्ट्रॉन ते स्वतःकडे ओढून घेणार आहेत. आणि जेव्हा ते स्वतःकडे ओढून घेणार आहेत म्हणजे ऑक्सिजन असेल, नायट्रोजन असेल तर काय होणार आहे, इलेक्ट्रॉन डेन्सिटी इज टुवर्ड्स दॅट हेटेरो ॲटम आणि मग त्या
प्रोटॉन, कारण आपण हे एनएमआर जे पाहतोय ज्याला आपण H1 एनएमआर म्हणतोय किंवा प्रोटॉन एनएमआर म्हणतोय, कारण आपण त्या न्यूक्लियसच्या प्रोटॉनच फक्त बघतोय, बाकीच्यांचं नाही. आणि त्यामुळं तो प्रोटॉन ज्याची इलेक्ट्रॉन डेन्सिटी ही त्या हेट्रोएटम कडे गेली, म्हणजेच काय झालं, त्याच्यावरचं शिल्डिंग होतं त्या इलेक्ट्रॉनचं ते कमी झालं. बरोबर आहे. आणि त्यामुळे त्या ठिकाणी अप्लाइड मॅग्नेटिक फील्ड जी आहे ही कमी लागणार आहे हा इफेक्ट नलिफाय करायला. जसं तुम्ही जर आता उताराने सायकल चालवणार असाल तर तुम्हाला जास्त पॅन्डल मारायचे आहेत का? नाही, कारण तो ग्रॅव्हिटीच तुम्हाला तेवढा स्पीड आपोआपच देणार आहे. त्यामुळे तुम्ही काही पॅन्डल न मारता सुद्धा तुमची सायकल काय होते, त्या ठिकाणी उताराने निघून जाते. म्हणजे त्या ठिकाणी तुम्हाला खूप कमी एनर्जी लागते. मग असे जे काही सिग्नल आहेत ज्याची मॅग्नेटिक फील्ड कमी लागते ते कुठल्या बाजूला येतात? आता अप फील्डला येतात का डाऊन फील्डला येतात? जे डिशिल्डेड असतात जे डाऊन फील्डला येतात. इथं कन्फ्युजन करायचं नाही. परत एकदा सांगतो, जर इलेक्ट्रॉन डेन्सिटी जास्त असेल प्रोटॉनवर तर अप्लाइड मॅग्नेटिक फील्ड काय लागणार? जास्त लागणार. बरोबर आहे का? हो का नाही? येस ऑर नो? बोला. आणि मग काय होणार आहे, त्याला मोर शिल्डिंग असल्यामुळं मोर अप्लाइड मॅग्नेटिक फील्ड लागणार आहे. आणि असे सिग्नल कुठे मिळतात? अप फील्डला मिळतात. कुठे मिळतात? अप फील्डला. हे पहा, इथं आपण काय दिलं? TMS. इथं अप फील्ड म्हटलंय. इथे पहा, अप फील्ड हायर मॅग्नेटिक फील्ड मोर शिल्डेड. इकडच्या बाजूला डाऊन फील्ड लोअर मॅग्नेटिक फील्ड इज रिक्वायर्ड डी शिल्डेड. हे डाऊन फील्डला असतात, म्हणजे इकडे 5 पासून खाली. हे लक्षात ठेवायचंय. हे ज्याला समजलंय तो कोणता सिग्नल कुठे कशामुळे आलाय ते एक्सप्लेन करू शकतो. समजलं का? जर प्रोटॉन जास्त शिल्डेड असेल तर तो कुठल्या बाजूला येणार आहे? अप फील्डला का डाऊन फील्डला? अप फील्डला येणार. बरोबर आहे, कारण तो काय मोर शिल्डेड आहे. मोर शिल्डेड आहे म्हणल्यानंतर त्याला मॅग्नेटिक फील्ड काय लागणार आहे? जास्त का कमी? जास्त लागणार. जास्त. हा, म्हणजे एक लक्षात आलं, जेवढा प्रोटॉन हा सॅच्युरेटेड असेल, तो कमी इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह ऍटमला अटॅच असेल, तेवढा तो शिल्डेड आहे. आणि जेवढा तो हेट्रो ऍटमला अटॅच असेल, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह ऍटमला अटॅच असेल, तेवढा तो काय असणार आहे? कमी शिल्डेड असणार आहे, म्हणजे लेस शिल्डेड. मग त्यालाच आपण काय म्हणतो? डी शिल्डेड. जो जो तो लेस शिल्डेड असेल किंवा डी शिल्डेड असेल तर त्याला लागणारी मॅग्नेटिक फील्ड काय आहे? कमी आहे. बरोबर आहे. मग त्याला लागणारी मॅग्नेटिक फील्ड जर कमी असेल तर त्याचा रेझोनन्स काय होणार आहे? तो त्या ठिकाणी लवकर येणार आहे, म्हणून त्याला आपण काय म्हणले? डाऊन फील्ड. समजतंय? अरे हो का नाही? म्हणजेच ह्या ठिकाणी हे शिल्डिंग आणि डिशिल्डिंग कशावर डिपेंड आहे? इट डिपेंड अपॉन द इलेक्ट्रॉन डेन्सिटी अराउंड द प्रोटॉन अँड it depend upon the induced magnetic field. More is the shielding, more is the magnetic field is required, and more is the upfield. Shielding and deshielding is actually depend upon the electronic effect of the surrounding. It depend upon the electronegativity. It depend upon the van der Waals radii as well as the anisotropic effect of the compounds or elements which are attached to the proton. And here, if we take the proton attached to the simple example we have seen in this case, that is chloroform. This proton of chloroform, only one proton is there, and 3 chlorine. Chlorine are more electronegative. So what will happen? It pulls electron towards itself. आणि त्यामुळे काय होतंय? हा खूप डिशिल्डेड झालाय. आणि डिशिल्डेड झालेला असल्यामुळे तो कुठे आलाय? डाऊन फील्डला आलाय. की कुठे आलाय तो? 7.28 डेल्टाला. डेल्टा आणि ppm हे त्याचं युनिट्स आहेत. And in this case we have observed the less amount of magnetic field is required to undergo resonance.
ठीक आहे. तसंच आपण ह्याच्या अगोदरच्या ठिकाणी एक NMR चा सिग्नल पाहिलेला आहे. कोणतं एक्झाम्पल पाहिलं? इथर, टर्शरी ब्युटिल आणि मिथिल. टर्शरी ब्युटिल मध्ये किती प्रोटॉन आहेत? 9. एकसारखेच आहेत. त्याला अटॅच काय? कार्बन आहे. आणि त्याला अटॅच कार्बन असल्यामुळे हा थोडासा अपफिल्ड आहे. पहा कितीला आलाय? 1 लाच आलेला आहे. आणि ह्या ठिकाणी जर आपण पाहिलं, ऑक्सिजनला अटॅच असलेला कार्बनला मिथाईल आहेत, त्यामुळे तो कुठे आलाय? डाऊन फील्ड आलेला आहे 3च्या आसपास. आणि जर OH डायरेक्ट असता तर तो कुठे आला असता? इथे 4 ते 5च्या दरम्यान आला असता. म्हणजे हा काय झाला असता? अजून डाऊन फील्डला गेला असता. आणि ही इंटेन्सिटी वर्सेस केमिकल शिफ्ट म्हणजे फ्रिक्वेन्सी फ्रॉम 0 टू दिस फ्रिक्वेन्सी गोज ऑन इन्क्रीजिंग. ठीक आहे. तो this is the actually effect how they can be reinforce or opposite the applied magnetic field. आणि मग आपण असे काही एक्झाम्पल, वेगवेगळे एक्झाम्पल ज्याच्यामध्ये डायमॅग्नेटिक इफेक्ट असेल, पॅरामॅग्नेटिक इफेक्ट असेल, त्यानंतर इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट असेल, त्याचबरोबर इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटी इफेक्ट असेल. हे सर्व इफेक्ट मुळे प्रत्येक प्रोटॉन हा वेगवेगळ्या फ्रिक्वेन्सीला रेझोनेट होतो. म्हणजेच काय करतो? तो वेगवेगळ्या फ्रिक्वेन्सीला रेडिओ फ्रिक्वेन्सी वेव्ह ऍब्सॉर्ब करतो आणि तो एक्सायटेड स्टेटला जातो. आणि जेव्हा तो एक्सायटेड स्टेटला जातो वेगवेगळ्या फ्रिक्वेन्सीला, तेव्हा तो ग्राउंड स्टेटला येत असताना तीच फ्रिक्वेन्सी काय करतो? इमिट करतो किंवा देतो. आणि ती केलेली इमिट केलेली फ्रिक्वेन्सी त्या ठिकाणी रेडिओ वेव्हज जे आहेत ते काय करतात? ऍब्सॉर्ब करतात. आणि त्या ठिकाणी ते ऍब्सॉर्ब केलेले रेडिओ फ्रिक्वेन्सी डिटेक्टर किंवा ऑसिलेटर कडे ते ट्रान्सफर होतात. आणि अँप्लिफायर कडे गेल्यानंतर त्या ठिकाणी आपल्याला त्याचा सिग्नल मिळतो. तो आपण कॉम्प्युटरवर त्या ठिकाणी पाहतो. आणि तो कसा दिसतो ते आपण या ठिकाणी पाहिलेलं आहे. तर मला वाटतंय ह्यामध्ये तुमच्या काही शंका असतील तर आपण आता ह्या ठिकाणी घ्यायला हरकत नाही. बेसिक पार्ट जो आहे तो मला वाटतं आता सर्वांनी आपापले व्हिडिओ ऑन करायला हरकत नाही. जर कोणाला काही शंका असेल तर आपण ही ह्या ठिकाणी विचारणार आहोत. कारण हा पार्ट समजणं गरजेचं आहे. ज्याला हा पार्ट समजला, आता ह्याच्यानंतरच्या पुढच्या लेक्चरला आपण वेगवेगळे एक्झाम्पल घेणार आहोत आणि त्याचे ऑर्बिटल ड्रॉ करून दाखवणार आहे ऍक्च्युली कसं शिल्डिंग आणि डिशिल्डिंग होत आहे आणि कोणता प्रोटॉन डाऊन फील्डला न फील्डला जातोय ते आपण आता पुढच्या लेक्चरला त्याचे एक्झाम्पल घेणार आहोत. मग त्यामध्ये कोणतंही अल्केन घ्या, अल्काइन्स घ्या, वेगवेगळे अल्कोहोल असतील, असे वेगवेगळे एक्झाम्पल आपण त्या ठिकाणी पाहणार आहोत. आणि ते एक्झाम्पल पाहिल्यानंतर तुमच्या अजून लक्षात येईल की शिल्डिंग आणि डिशिल्डिंग मध्ये काय होतंय ते. ह्या पद्धतीनं त्या ठिकाणी तुम्हाला सिग्नल म्हणजे पोझिशन पाहायला मिळेल. हे फीचर्स झाल्यानंतर मग आपल्याला पुढे केमिकल शिफ्ट कशी कॅल्क्युलेट केली जाते, कसं त्या ठिकाणी फाइंड आउट केलं जातं, ही थिअरी आपण पाहणार आहोत. मग त्याच्यामध्ये आपण मगाशी म्हटलं की जे फीचर्स पाहिले स्प्लिटिंग पॅटर्न, तर स्प्लिटिंग पॅटर्न म्हणजे काय होते की शेजारच्या कार्बनला जर वेगवेगळे प्रोटॉन असतील तर त्या प्रोटॉनमुळं हा जो प्रोटॉन आहे जो रेझोनेट होतोय तो अफेक्ट होतो आणि त्याला स्प्लिटिंग मिळतं. तर ते कसं मिळतं ते आपण पुढच्या लेक्चरला पाहणार आहोत. कारण ह्या NMR मधला आत्ताचा जो महत्वाचा पार्ट आहे शिल्डिंग आणि डिशिल्डिंग, ह्याच्यावर जर तुमची रेग्युलर एक्झाम झाली तर तुम्हाला नोट लिहायला येते, हे लक्षात घ्या. त्याच्या जोडीला MCQ ला ह्याच्यावर क्वेश्चन येतात शिल्डिंग डिशिल्डिंगला. आपण जे आता त्या ह्याच्यामध्ये लिहिलेलं होतं त्याबद्दल माहिती विचारली जाते. त्याचबरोबर पुढचा जो पार्ट आपण केमिकल शिफ्टचा पाहणार आहोत त्याच्यावर शॉर्ट नोट येते. म्हणजे ह्या NMR मध्ये इन्स्ट्रुमेंटेशन पार्ट, त्याच्यानंतर प्रिसिशनल फ्रिक्वेन्सी, बेसिक डेफिनेशन आपण ज्या पाहिल्या त्या, शिल्डिंग डिशिल्डिंग, केमिकल शिफ्ट, त्याच्यावर कोणते फॅक्टर्स डिपेंड आहेत, असे बरेचसे क्वेश्चन विचारले जातात. हा तसा मोठा टॉपिक आहे. ऑलमोस्ट 9 ते 10 लेक्चर्स त्याला लागतात. आणि त्याच्यानंतर त्याच्यामध्ये कंबाईन प्रॉब्लेम पण आहेत. आणि नोट्स ज्या मुलं आता विचारतायत की कधी पाठवणार आहे, तर तुमची संख्या जी आहे ती इतकी कमी आहे त्या गुगल क्लासरूमला, आणि मी आता पाठवलं तर पुढच्यांना कशी हे करतील ते आपण पाहूयात. आज संध्याकाळी डेफिनेटली मी पाठवेल. कारण काय झालेलं आहे बाळांनो, आता ऍट अ टाइम लेक्चर चालू आहे. थोडस स्टाफ च्या काही कारणास्तव ते अब्सेंट आहेत. ऍट अ टाइम UG to PG लेक्चर चालू आहेत. शिवाय
काही मुलांची आता बॅकच्या पेपरची तयारी चालू आहे, टीवायची केमिस्ट्रीचे प्रॅक्टिकल काही जणांचे राहिलेले आहेत, आणि त्यामुळे काय होतं की त्याची तयारी ह्या गडबडीमध्ये मी पाहिलं की मुलांची संख्या थोडीशी कमी झाली आपल्याकडे गुगल क्लासरूमला अजून. तर आज संध्याकाळी मात्र डेफिनेटली आतापर्यंत झालेल्या सर्व पीपीटीच्या पीडीएफ हे ऑलरेडी तयारच आहेत, फक्त अटॅच करायच्या. त्या दिवशी मी सर्व करत होतो, परंतु संख्या कमी असल्यामुळे मी त्या दिवशी ठेवलं आणि परत त्या आठवड्यामध्ये माझ्याकडनं ते राहून गेले. परंतु आज मी तुम्हाला डेफिनेटली पाठवेल, जेणेकरून तुम्हाला एक्झामला ते उपयोगी पडेल. अजून कोणाला काही शंका आहे ह्यामध्ये? शिल्डिंग डिशिल्डिंग समजले का? मला एक कळत नाही, जेव्हा आपण बोलतो तेव्हा तुम्ही तुमचे व्हिडिओ हे बंद करणं गरजेचं आहे आपलं, जेव्हा ऍक्च्युली पीपीटी चालू असते तेव्हा. परंतु जेव्हा आपण डिस्कशन करतो तेव्हा तुमचे व्हिडिओ जे ते ऑन असणं गरजेचं आहे. म्हणजे आम्हाला कळलं पाहिजे यातले किती जण ऍक्च्युली आहेत, किती जणांनी त्या ठिकाणी फक्त जॉईन झालेत आणि निवांत बसलेत. त्यामुळं इथून पुढे लक्षात ठेवा की तुमचे व्हिडिओ जे जेव्हा आपण डिस्कशनला येतो तेव्हा ते ऑन असणं गरजेचं आहे. ठीक आहे, आजचा पाठ समजलाय? कोणाला काय शंका आहे? बोला. बर, मी थोडं चॅट मध्ये बघतो कोणाचं काय आहे का. नोट्सच्या संदर्भामध्ये काही गडबड करायची कारण नाही, ते तुम्हाला आज मिळून जातील. त्याच्या व्यतिरिक्त काही दिसत नाहीये इथे. काही जणांनी विचारले पीपीटी दिसते का, तर ती थोडस त्याचं सेटिंग मध्ये आज थोडा प्रॉब्लेम झालाय आणि त्यामुळं त्या ठिकाणी जे टायमिंग आहे तर थोडस मिसमॅच होत आहे. जनरली क्लिक केल्यानंतर पुढे जायला पाहिजे, पण ते तसं होत नाही, थोडंसं ॲटो मोडला गेलेला दिसतोय तो. तर मी संध्याकाळी त्याचं सेटिंग चेंज करून घेईल. ठीक आहे, ह्यामध्ये अजून कोणाला काही शंका जर नसेल तर मला वाटते थांबायला हरकत नाही. काही शंका आहे का? अरे हो का नाही? नाही. आ नाही. समजलंय नक्की? म्हणजे मग त्याच्यावर काही क्वेश्चन आले तर तुम्हाला अडचण नाही? अरे हो का नाही? सर केमिकल शिफ्ट समजलं नाही. नाही नाही, केमिकल शिफ्ट फक्त आता आपण काय सांगितले तेवढं एकच वाक्य लक्षात ठेवायचं. प्रोटॉन हा जी त्याच्या एन्व्हायरमेंटला असलेल्या प्रोटॉन किंवा कार्बन ॲटम किंवा हेट्रो ॲटम मुळे वेगळी फ्रिक्वेन्सी ऍब्सॉर्ब करतो आणि तो एक्सायटेड स्टेटला जातो. जेव्हा तो एक्सायटेड स्टेटवरनं ग्राउंड स्टेटला येतो तेव्हा तो रेडिओ फ्रिक्वेन्सी वेव्ह जी ऍब्सॉर्ब केलेली असते ती इमिट करतो, आणि ती इमिट केलेलीच व्हॅल्यू आपल्याला स्पेक्ट्रमच्या त्या केमिकल शिफ्ट मध्ये मिळते. म्हणजे जो काय पीक मिळतो, जो काय सिग्नल मिळतो, हा प्रत्येक प्रोटॉनसाठी वेगळा मिळतो, तो एकच मिळत नाही, कारण प्रत्येक प्रोटॉनचं एन्व्हायरमेंट वेगळं आहे. आता मला सांगा, प्रत्येकाला सारखे मार्क मिळतात का एक्झामला? सांगा मला, सांगा. म्हणजे आम्ही जे शिकवतो ज्याला आपण काय म्हणू, एक्सटर्नल मॅग्नेटिक फील्ड म्हणू, बरोबर आहे? म्हणजे प्राध्यापक जे वर्गात शिकवतात ते एक्सटर्नल मॅग्नेटिक फील्ड. तुम्ही जे आहात ते काय, प्रोटॉन आहात. मग प्रत्येक प्रोटॉन किती ऍब्सॉर्ब करून घेणार आहे, त्याच्या कॅपॅसिटीवर, त्याला किती समजले, त्याच्या ह्याच्यावर त्याला मार्क पडणार आहेत. बरोबर आहे की नाही? का सगळ्यांना सारखेच पडतायत? वा TYBSc ए डिव्हिजन चव्हाण सरांनी NMR शिकवलाय, सगळ्यांचे मार्क एकच येते का तसं? मला सांगा, या वेळेला तुम्हाला सगळ्यांना सारखे मार्क पडले का? मेरिटच लावायला लागलं नसतं का? लावायला लागलं असतं केमिस्ट्रीला? सगळेच मुलं केमिस्ट्रीला का? कन्सेप्ट समजतोय का? अरे हो का नाही? येस सर, येस सर. हा, म्हणजे आम्ही जेव्हा शिकवतो तेव्हा तुम्ही ऍब्सॉर्ब करताना हो, प्रत्येकाची सर. कॅपॅसिटी वेगवेगळी आहे का नाही? म्हणजेच प्रत्येकाचं एन्व्हायरमेंट वेगळं आहे, आणि त्या एन्व्हायरमेंटमुळं तेवढेच ते प्रोटॉन जर शिल्डेड असेल तर जास्त त्यांना एनर्जी लागेल, जर डिशिल्डेड असेल तर कमी एनर्जी लागेल, आणि त्यानुसार ते काय होतात, सिग्नल देतात. आता सिग्नल देतात म्हणजे जे काही रेडिओ वेव्स त्यांनी इमिट केलेली आहे एक्सायटेड स्टेट वरून ग्राउंड स्टेटला येताना, तेवढीच रेडिओ फ्रिक्वेन्सी, तो रेडिओ फ्रिक्वेन्सी ऑसिलेटर जो आहे तो काय करतो, त्या ठिकाणी डिटेक्टरकडे देतो,
आणि तेवढाच सिग्नल तो ज्या पोझिशनला आलेला आहे तिथंच तो सिग्नल दिसतो. मग काही सिग्नल 0च्या जवळ दिसतील, 1ला दिसेल, काही 2ला दिसेल, काही 5ला दिसतील, काही 8ला दिसतील. काही ऍसिडच्या बाबतीमध्ये तर मी म्हंटल की हा खूप डिशिल्डेड आहे, म्हणजे तो 10च्या पुढे जातो, अक्षरशः 11-12 पर्यंत जातो. कशामुळं? तर तो जास्त डिशिल्डेड आहे. आणि त्याच्या अपोजिट जर आपण एक्झाम्पल घेतलं, म्हणजे साधं एक्झाम्पल आपण घेतलं ऍसिटिक ऍसिड आणि इथेन किंवा मिथेन, बरोबर. तर मिथेन जो आहे हा तुम्हाला 0.4, 0.5, 0.7 ला सिग्नल देईल 0 पासून. तर ऍसिटिक ऍसिडचा जो प्रोटॉन आहे COH तो तुम्हाला 12ला देईल. कशामुळं? तर इलेक्ट्रॉन डेन्सिटी त्या मिथेनच्या प्रोटॉनची ही जास्त शिल्डेड आहे, ती कुठं जात नाही, कारण कार्बन आणि हायड्रोजनचा इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटी डिफरन्स जो आहे तो कमी आहे ऍज कम्पेअर टू COH मधल्या ऍसिड मधल्या प्रोटॉनचा. आणि त्यामुळं काय होतं, इलेक्ट्रॉन डेन्सिटी ती प्रोटॉनची आहे ती सगळी त्या ऑक्सिजनकडे जाते. त्यामुळे इलेक्ट्रॉन डेन्सिटी त्याच्याकडे गेल्यामुळं त्याचं जे काही शिल्डिंग असतं इलेक्ट्रॉनचं त्या न्यूक्लियस भोवतीचं ते कमी होतं. आणि ते कमी झाल्यामुळं अप्लाइड मॅग्नेटिक फील्ड जी आहे ती कमी लागते. आणि अप्लाइड मॅग्नेटिक फील्ड जर कमी लागली तर आपोआपच, कारण अप्लाइड मॅग्नेटिक फील्ड कशासाठी वापरतोय आपण, 2 एनर्जी स्टेट जे आपण दाखवल्या S1 म्हणजे अल्फा आणि बीटा स्पिन, ज्याला आपण ग्राउंड स्टेट आणि एक्साइटेड स्टेट म्हणलं, तर त्याच्यासाठी जे काही फ्लिप करायचंय ती एनर्जी ती जर कमी लागणार असेल तर तेवढंच कमी रेडिओ फ्रिक्वेन्सी वेव्स ते ऍब्सॉर्ब करणार आहेत. कारण आपण पाहिलं रेझोनन्ससाठी कोणते इक्वेशन पाहिले, डेल्टा ई इज इक्वल टू एच न्यू. एच न्यू म्हणजे काय, रेडिओ फ्रिक्वेन्सी वेव्स, आणि डेल्टा इज हे एनर्जी लेवल मधला डिफरन्स आहे अल्फा आणि बीटा स्पिन मधला. तर तो जो आहे तो जेव्हा मॅच होईल, एक होईल, तेव्हाच काय होतं, एक्सायटेशन होतं. ठीक आहे, समजलंय? मला वाटतंय अजूनही समजलं नसेल तर तुम्ही मला प्रत्येकाकडे पर्सनल नंबर आहे व्हॉट्सअपवर माझा, तुम्ही फोन करून विचारू शकता किंवा व्हॉट्सअपवर मेसेज करा की सर हा पार्ट जरा समजला नाही, पुढच्या लेक्चरला परत एकदा एलोब्रेट करा, परत एकदा आपण सांगू. ठीक आहे, मला वाटतं आता थांबायला हरकत नाही, कारण परत मला पुढे हे ओके, थँक्यू.
कोण काय बघा